Hi friends, a warm welcome to our Conceptual Educational channel. Today we are going to see Miniteaching record, Miniteaching 3 பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம கான்செப்ஷுவல் எஜுகேஷன் சேனல் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு நம்ம சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் B.Ed ரிலேட்டட் வீடியோஸ் நிறைய போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஃபார் மோர் யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் சப்ஸ்கிரைப் our சேனல். ஸோ இப்போ பாருங்கள், இப்போ Miniteaching 3 பார்க்க போகிறோம். என்னோட அப்சர்வர் எனக்கு போட்டிருக்க மார்க் பார்த்திங்கன்னா 20. ஸோ அவுட் ஆஃப் 24 ஐ ஸ்கோர்டு 20 மார்க்ஸ். ஸோ ஓவராலாக வெரி குட் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ என்னோடய அப்சர்வர் வந்து சைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து செகண்டு. ஸோ அப்சர்வ் பண்ணினா என்னோடய கரெக்ஷன்ஸ் வந்து எனக்கு சொல்லுவாங்க. சொன்னதுக்கப்புறம் நான் எடுத்திருக்க மார்க்ஸ் பார்த்திங்கன்னா என்னோடது வந்து 12 மார்க்ஸ் டோட்டலாக. ஃபார் அவுட் ஆஃப் 15க்கு நான் 12 மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுவும் வெரி குட். ஸோ இப்போ நம்ம Miniteachingக்குள்ளே போகலாம். ஸோ Miniteaching 3 அண்ட் நேம் ஆஃப் த ட்ரெயினி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் தென் சப்ஜெக்ட் பார்த்திங்கன்னா சயின்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி. இங்கே நான் கிளாஸ் எத்தனை ஸ்டாண்டர்ட்க்கு எடுக்கிறேன் அப்படின்னா 9th ஸ்டாண்டர்ட்க்கு. டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ஐடென்டிஃபையிங் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸ். ஸோ டைம் பாருங்கள் 20 minutes அண்ட் த நேம் ஆஃப் த அப்சர்வ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் தென் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பார்த்திங்கன்னா த ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் அப்ளைஸ் ஆல் த ஸ்டெப்ஸ் இன் டீச்சிங், டெவலப்ஸ் த ஸ்கில் ஆஃப் டீச்சிங், improves language fluency in communication, comprehends the content taught effectively. மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ ரியல் ஆப்ஜெக்ட், பிளாக் போர்ட் அண்ட் சார்ட். ஸோ என்னோடய மெட்டீரியல்ஸ் இதுக்கு எதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், பிளாக் போர்ட் அண்ட் சார்ட். ஸோ கண்டென்ட் அவுட்லைன் பாருங்கள். த ஃபாலோயிங் டாபிக் வில் பி கவர்ட் டியூரிங் த கிளாஸ் பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீச்சர். ஸோ ஐடென்டிஃபையிங் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக். ஸோ இதுதான் என்னோட கண்டென்ட். ஸோ டீச்சிங் ஸ்கில்ஸ் பாருங்கள். இன்ட்ரடக்ஷன், எக்ஸ்பிளைனிங், கொஸ்டினிங், வேரிங் த ஸ்டிமுலஸ், நான் வெர்பல் கியூஸ், ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட், க்ளோஷியர், ஃப்ளூயன்சி இன் கம்யூனிகேஷன். ஸோ ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்கில்ஸ். ஸோ ஸ்டெப்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரொடக்ஷரி ஆக்டிவிட்டீஸில் மோட்டிவேஷன். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட்டை வெல்கம் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் டிட் யூ ஆல் லைக் ஜூஸ் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறேன். எஸ் மேம், வாட் டைப் ஆஃப் ஜூஸ் டு யூ லைக், ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் ஆர் கேன்டு ஜூஸ்? மோஸ்ட் ஆஃப் தம் என்ன சொல்கிறாங்க, ஃப்ரெஷ் ஜூஸ். ஸோ வெரி குட், இட் இஸ் ஹெல்த்தி. Who likes canned juice? So I like it ma'am. So some of them வந்து எஸ் சொல்கிறாங்க. ஸோ ஓகே, வாட் ஜூஸ் டூ யூ லைக் அப்படின்னு கேட்கேன். ஸோ ஒரு கம்பெனி நேம் சொல்கிறாங்க. ஓகே ஃப்ரம் விச் மெட்டீரியல் த ஜூஸ் பாட்டில் இஸ் மேட் ஆஃப்? ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன ஆன்சர் பண்ணுறாங்க, பிளாஸ்டிக். எஸ் குட், பிளாஸ்டிக். பிளாஸ்டிக் சேஞ்ச் த வே ஆஃப் our லைஃப். வென் யூ பை ஃப்ரூட்ஸ் இன் மார்க்கெட், how they give them in the which bag? ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, பிளாஸ்டிக் பேக். ஸோ டீச்சர் சொல்கிறாங்க எஸ், இஃப் த பிளாஸ்டிக் பேக் அண்ட் பிளாஸ்டிக் பாட்டில் ஆர் ஆஃப் சேம் மெட்டீரியல். ஸோ ரெண்டுமே சேம் மெட்டீரியலா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, நோ மேம். எஸ் வெரி குட், இட் இஸ் அன் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ். டுடே வி ஆர் கோயிங் டு see about identifying different types of plastics. ஸோ பாருங்கள், டெவலப்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டீஸ், ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ டீச்சர், plastic are made up of long chain organic compounds called polymer resins with chemical additives which give them different properties. Different kind of polymers are used to make different types of plastic. In order to know which plastics are harmful, you will need to learn the secret language of plastic. Do you know what is the secret language? ஸோ இந்த இன்ட்ரடக்ஷனில் நான் என்னென்ன இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். இன்ட்ரடக்ஷன், ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அண்ட் நான் வெர்பல் கியூஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். சீக்ரெட் லாங்குவேஜ் பற்றி தெரியுமான்னு கேட்டதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, நோ மேம். ஸோ ஓகே, இட் இஸ் ரெசின் கோட். ஃபர்ஸ்ட் இட்ஸ் அபவுட் ரெசின் கோட். லுக் அட் த ஃபாலோயிங் இமேஜ். ஸோ நான் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னா சார்ட்டில் வந்து நான் வரைஞ்சிருக்கேன். ஸோ அதை நான் காமிக்கிறேன். ஒன் இஸ் பிளாஸ்டிக் அண்ட் ஸ்கேட்சட் இன் விச் மில்க் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் இன் டு கன்சியூமர்ஸ் அண்ட் த அதர் இஸ் அ பிளாஸ்டிக் ஃபுட் கண்டெய்னர். ஸோ சி த கோட் ஷோன் இன் இட். ஸோ நான் வந்து என்ன செய்கிறேன், இந்த சர்க்கிளில் காமிக்கிறேன். ஸோ வாட் இஸ் த கோட் நேம், ரெசின் கோட். ஸோ இந்த வந்து என்ன செய்கிறேன், சார்ட்டை நான் வரைஞ்சி சார்ட்டை வந்து என்ன செஞ்சுருப்பேன், பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருப்பேன். ஸோ அதுலேருந்து நான் கொஷின் சொல்கிறேன். டீச்சர், வாட் இஸ் த கோட் நேம், ரெசின் கோட்? எஸ் குட், த ரெசின் கோட் ரெப்ரசன்ஸ் த டைப்ஸ் ஆஃப் பாலிமர் யூஸ் டு மேக் த பிளாஸ்டிக். ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் முடிஞ்சிச்சு, நான் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதில் வந்து எக்ஸ்பிளைனிங், வேரியஸ் ஸ்டிமுலேஷன் அண்ட் தென் நான் வெர்பல் கியூஸ், கொஸ்டினிங், ஃப்ளூயன்சி இன் கம்யூனிகேஷன், இதெல்லாம் என்ன செய்கிறேன் நான் யூஸ் பண்ணி, இந்த ஸ்கில் யூஸ் பண்ணி நான் டீச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்ட்ராக்ஷன். ஸோ டீச்சர், த நெக்ஸ்ட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் நீட் ஃபார் அ ரெசின் கோட். Plastic should be recycled or disposed of with safety. Certain types of plastic should be avoided so that they do not end up polluting the environment or harming our health. Each plastic is composed of different polymer or set of molecules. Say any plastic which we should avoid. So plastic bag அப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க. Yes, very good. Do you know how many years does it takes to decompose? So students answer பண்ணாங்க 1000 years அப்படின்ட்டு. Yes, to 10 to 1000 years வந்து இது take up to decompose.
Different molecules do not mix when different plastics are recycled. It is like trying to recycle paper and glass together for this reason. So they need to be separated. Resin hoard helps the recyclers in sorting process. Shall we go to the next? Yes, ma'am. Okay. Find in the resin code of plastic items. The secret resin codes are shown as their chasing arrows, three chasing arrows in a triangle. What is present in the middle? Number. Good. Number. And letter is present at under the triangle. The resin code are remembered from 1 to 7. Resin code 1 to 6 each identify a certain types of plastic that is often is used. Then what about resin code 7? So students வந்து blink பண்ணுவாங்க அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். And then teacher, it is other plastic which do not fit into the category 1 to 6. So resin code 7 வந்து இந்த category fix ஆகாது 1 to 7ல. Resin code symbol is very similar to one water symbol. What is it? Recycling symbol க்கு match ஆகும் அப்படின்ட்டு. The next is where will be the resin code shown as plastic item. So flip a plastic item to find the resin code on the bottom. So நான் வந்து காமிக்கிறேன். So students வந்து பார்க்குறாங்க. And then sometimes the bottom of the plastic item will have full name of the plastic or acronym. If you do not find it on the bottom, then search it on label for the code. Okay. இந்த இன்ட்ராக்ஷனில் நான் என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்? questioning, explaining, varying the stimulus, reinforcement, non-verbal cues and fluency in communication. So next வந்து reflection. Teacher, why resin code is used? Students, to identify which is the material resin code are used. So very good. How plastics are made? From polymer resin. Good. Can you draw the resin code star 5? So students வந்து அது வரைய முடியும். And then very good. Clap your hands. So இன்னும் reinforcement பண்ணுறேன். Skills used in reflection பார்த்தீங்கன்னா questioning and reinforcement. Next, concluding statement. அதாவது summing up பண்ண போகிறேன். So teacher, today we have seen about how we can identify the types of plastic. It helps for the recycling in the sorting process and we should aware of harmful plastic. Okay, thank you students. Thank you ma'am. So இதில் நான் என்ன ஸ்கில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா க்ளோஷர் ஸ்கில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மினி டீச்சிங் ஸ்கில் எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட்டில் கேளுங்க. நம்ம கான்செப்சுவல் எஜுகேஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மினி டீச்சிங்கை நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா அப்படின்னு நீங்கள் எழுதிக்கோங்க. அண்ட் நம்ம கான்செப்சுவல் எஜுகேஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். அவங்களையும் பார்க்க சொல்லுங்கள். நம்ம சேனலில் நிறைய B.Ed ரிலேட்டட் வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கோம், அதையும் பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.